Ngosi, Program Director, thank you so much, Gugu, for adjusting everything to make sure that I'm set up. My Commander-in-Chief, Pastor J, Pastor Koza, Abefundisi, Pastor K, I greet you especially this morning. You look good and fit. You're promising. Into ingawe. Mfundisi, our pastors from Reach Out in Faith Ministries, thank you for joining us, Tuma. Let me thank you so much for bringing the army from our sister church. Mfundisi, ndizena madoda amaninzi gqitha from amabandla ngamabandla. Ndiwamemile kuba ndibona imeko yawo yempempe. Bayakhala bazisi. Uba ujonga kula page yam uthi abasichamisi igqirha. Fellow young men from Gqeberha High School and Danbulisa, our future leaders, thank you for coming through, and everyone, our brothers from Tata, my friend is here, Professor Maximising. Ayina professor ke lento zawuthetha ngayo. Uphi? Where is he? Phakama mfundisi. Phakama. All the way from Tata, Professor Maximising uze kuwe mama. Uzothatha notes. Thank you so much. Kule nto sawungena kuyo akho mfundisi, akho professor, akho CEO. Umuntu otshayelayo uyalingana nomuntu otop. Umuntu orich uyafana nomuntu opoor. Kuyalingana. Khathazeni ufunda kangakanani. So thank you very much for investing time and resources to come through to Gqeberha for this powerful message and ministry. Somlomo, thank you for all the promos and assistance. Xhosa Men Association, we acknowledge your presence and we appreciate you. Into endizawuyenza ndizawuqala ngendodana esencinci ndinyuke nayo ndijonge ingxaki zamadoda, and I must start by saying we are completely and totally and 100% opposed to gender-based violence, any form of gender-based violence. Asizipruvi ubudoda ngokucinezela nokurhuqa phansi isidima sabantu ababhinqileyo. We respect them, we love them. Idesk ke ngoku psychology ibethelele lento ba indoda icloser kakhulu kumuntu ongumama ngokwe psychology. Kwinto ekuthiwa i-Oedipus complex eyenza into ba nezinto ofuna uconfide ngazo ufumanisa uba le ntwana ixelela unina, then wena uyive sevela kunina le nto sulwa nalaa nto leyo is natural. Maniqale umfana usemncinci, umntu oyindoda sifuna le nto kuthiwa ngo-present fathers, ootata abakhoyo nabavisible ebantwaneni bakhe. Awukhathaliseki noba usindiswe sonabantwana abayi-7 outside, xa sebekhona acknowledge into yoba wenze iblanda, wahamba ushuta, washuta kwaphuma isiqhamo. Ndiyabulisa mfundisi kandikubona. Noba soyinceku unebandla uhloniphekile, izimoko zakho zenze before Christ, uzimele. Singafiki ufole ezulwini kanti ufole kwicherongo zilandele wena. Kwabantwana ongabondlanga. So let's look after our kids. Present fatherhood. It's not about transactions zothumela imali, but ukuya uyojonga ezinto ndizawuthetha ngazo. Izinto ezibalulekileyo xa lo mfana esanda uzalwa, mfundisi bendise Rose University. Kuthiwa phayana sithetha isilungu, and isilungu sisithetha ngathi asisirecognize into yoba lulwimi lwengcinezelo. So sipromota ezinto kuthiwa zii-indigenous languages. Bendimenywe isebe leelwimi zethu. So ndizamane ndithetha isiXhosa so that abafana basemagxaki bayazi into yoba inkophe yintoni, ishiya yintoni, ijwabe yintoni. Ngoba lo monakalo ndizawuthetha ngayo wenzeka kwezinto bangayazi. Uba ndithi prepuce engathi ndithetha nabelungu okanye foreskin, ndimane sithi glance. So ndizawumane ndisithi nje enze baxa niintasida nithandazela uba ndingene ezulwini niyazi uba bendilunga izinto.
Intwana esanduzalwa enenyanga noba zintathu noba zine izalwa xa uyijonga apha ngaphambili empempeni ipenis ibuvaleka iforeskin le ijwabi eli libuvaleka apha ngaphambili then unofumanisa into yoba xa ichama umchamo awuphumi wonke iba ngathi iyabhaluna ijwabi eli then kufuneke uyisenge ikakhulu ke botata ezi ntwana zisengwa ngoomama ngoba anikho. Kutheni umntu onempempe abekhapha engazubakho iingxaki zempempe ziqale zibonwe ngumekheniki lo unale mpempe? So I'm here to remind you, uba unempempe yiba nesazela uyazi into yoba inormal xa ikhangeleka ngohlobo kukhona into etenxileyo okanye engekho promising xa ingakhangeleki ngohlobo. Isize incinci of course yomntana then ujonge into ubuchama kakuhle na umchamo uyaphuma kakuhle then if umchamo awuphumi kakuhle we allow that, siyazi be normal into yoba laa mngxunya ube mncinci then as they grow that little hole front of the prepuce izayivuleka ngovuleka then umchamo uphume ngokukhululekileyo. That is normal. Uba kuyenzeka into yoba this boy reaches an age of about 5 or 6 kusavalekile phaa okanye kungekavuleki incam, the hole is not wide enough, then it means sinale nto kuthiwa ke ngoku yi-phimosis. Ndijonge iingxaki zamajwabi, problems of the prepuce, because I'm talking to men. I want you to recognize them as early as you grow a boy child. Xa ingavuleki unento kuthiwa yi-phimosis. Izinto yoba ndithi 5-6 years, when they reach that age, they start playing. I-peers zakhe, i-age group yakhe, they start playing with their penises. Thina sikhule ezilalini ke, you know, emlanjeni, esidadweni kuyaqujwa kuyaphondlo. You play around with your prepuce because you want to retract your foreskin. Ibuye umva slide backward and forward. That is what all boys do. And then one question you need to ask yourself now as a man in this seminar, baphondlwa ngubani onyana bethu ngoku, because asiquphi ngoku, asihlali mlanjeni sedolophini. Baphondlwa ngubani? That's another question. Then into emasizibuze yona ke ngoku, if asina answer kulo question, are we really leading our sons? Okanye sibashiye bene vacuum? It means we are not leading. We are not providing leadership. Nansi gap, siyaphonda siyazi uba ijwabi ifuna libuye umva liphinde liye phambili. So who does that? Now that singasenzi laa nto. Sisezinkonzweni, sisezimotweni, siseziphathini, sibhizi, asikho. Baphele bezenza ke ngoku. Kule problem yozenza kwabo, they create accidents. The first accident that will get when a little boy forces the foreskin back, kuba ibingabuyi mva, inala mngxunya umncinci, you'll get an emergency there kuthiwa yi-paraphimosis. So phimosis will lead to, and ndiyabulisa Tata uMabhoza, usindiswa kwam ndaye ndanikwa laa tata uba as my cell leader, let me acknowledge him. Wathi ugqiba kwakho ndiqeqesha ebomba, heyi ingathi le mvula imane inetha ndiphinde ndome. And ke ngoku umfundisi wabapressurize uba heyi nithi nca le ntwana ufuna amadoda angathi mabini azayijeka engathi wabona uba ugqiba kwam udlula uMabhoza ndadlulisela apha kumzizi. Phakama tata umzizi, is my cell leader, let me acknowledge you. Ndiqeqeshwa yile ndoda ke. Thank you so much tata for leading me. So ndithambile nje ngabatata. Umfundisi umemva kwa umane baxelele uba mandenziwe ntoni na. So once you get this emergency, kuthiwa yi-paraphimosis. It's a medical emergency. We have to rush this boy to the hospital. Into esiyenzayo ke ngosingogqirha, don't be scared to take your boys to us. Singamadoda amaXhosa esintu, sifunde ubugqirha. Sifundele nina. Siyawazi uba mingaphi imithambo elapha empempeni. Siyalazi ijwabi line-nerves ezihamba ndawoni. We know into yoba igazi eliya phaa empempeni lihamba ndawoni. So xa kukho iingxaki zempempe, akho need. Yithi ugqiba kwakuthandaza, xa uthi vumbu, ugqiba uthi amen, ukhangela ugqirha bukweliphi icala. Sikholwa loo nto, sifundiswe nini?
uThixo usappointile into yoba sizonceda kwezo zinto. Ungacingi uba iparafimosis uzawuthi xa ugqiba uthi amen ibe ijwabe selibuyela endaweni yalo. Andiwudelelanga umthandazo Pastor Khoza, but kwezinye izinto uThixo uthume thina as instruments and tools to solve ezi problems. That's why nathi sisecaweni sizocela amandla kuye. So iparafimosis siyayireducer, we just localize impempe ingeva ntlungu, then sibuyisele ijwabe endaweni yalo. Uba alibuyi, which is where I'm going, if you cannot retract the foreskin after that effort, then wena ungumzali siye sifonele utata, because bayathanda uziswa ngomama aba bantwana. Xa ubuza uphi utata, ngoba kaloku le nto uba ayibuyeli endaweni kufuneka lo mntana simulusile. Senza laa nto kuthiwa yi-medical circumcision. That is one of the indications of a medical circumcision, i-paraphimosis, which is a medical emergency. Ndifuna niyazi, and xa le ntwana siyolusa inangaphi, ndithe una 6 months lo mfana, uzawuba indoda nini? Nina abantu nicinga uba udoda kususa ijwabi. When is he going to become a man? If you cannot answer that from this conference, this is the second question I'm leaving hanging. If you cannot answer that from this conference, well, when are we going to declare this boy a man? Now that it means we have failed to provide leadership. Siyibona into yoba nansi vacuum. Uyandiva chawo? Ndiyawazi indoda esiXhosa. Ndifuna uthi kanti samkela abafana niyazi ba kukho amakhwenkwe anezavesi, kukho amakhwenkwe esolusileyo ngenxa yengxaki ezi-medical. Asizuyeka umntana aminxize umchamo okanye adumbe amajwabi kuba sinese i-tradition. Sitreyinwe nini ngeerhafu zenu ukuze sincede apho indalo ethe yatenxa khona. Siyevana madoda? Xa nidlala ngempempe niyazi into yoba there are emergencies. Ungahlali usineke idumbile. Ikakhulu ke, one thing I want to highlight, fathers, they like hiding these problems. And when you find out into yoba le ntwana xa ihamba iyaqhangasa, thank you so much sisiXhosa eso, be observant. Awuzukwazi uyibona le ungutata ongalali endlini, fika emnyameni uphinde umke ekuseni, awuzukwazi ubona zonke ezo zinto uba le ntwana iyaqhangasa. Izawubonwa ngumama ekhaya, then uzawuthini, sapha lo bhlukwe ndim utata lapha uyohlulakala. That is where women start being violent. Then ubona isidima sakho sobudoda sithathiwe because you are not providing leadership. And women today, where you fail as a man, they can easily take that responsibility. Pressure. Where you fail, they will pass. Bapase nalapha ejwabini ngowunalo. Another emergency endifuna emphasizer. So siyawolusa la makhwenkwe wolusa kwethu. What I usually advise as a Xhosa man, kamnandi there's usomlomo. Ikakhulu otata abakuthi bayathanda undibuza into yoba so gqirha sizawuthini xa sifika kwesa stage loba le ntwana yoluswe. Ndithi kamnandi ndisuka ehlathini, ndiyinkwenkwe omthembu, ndingumtshili bubhanqa umdumane ubobese. Isigebenga sam nasi phaa eqweqwe, nditsho ndisithuthe ndosikhuphe ekugqibeleni. Ndithi ke ndagqiba ke ngoku ndayofunda kweli cala lase-West indlela okolusa. Ngoku ndolusa abantwana ngale ndlela yam bandenza infection control, kungangeni intsholongwane empempeni, siphume zicocekile ezintwana. Then ke ngoku xa kwenzeke senza le nto, xa kufike laa xesha ndicebisa into yoba umalume okanye utata omncinci, whoever is the father figure olidisha le process yokulwaka kwele ntana, icaciselwe mos le ntwana apha ekukhuleni basakolusa because of this reason. Then ngoku into esizawuyenza siza kusengcibini, uzawulingiswa nje phaa okanye uzawubethwa nje icici. Uzawufana nabanye abantwana because ukwenziwa kwendoda is actually transforming the mind. That is i-reason yoba siproduce amadoda angathi ngamakhwenkwe is because sibeke emphasis ingathi sejwabini, ingathi amadoda enziwa ngosusa kwejwabi. No. Another emergency exhaphakileyo kwabafana abancinci yinto ekuthiwa yi-torsion of the testes.
ujijeka kwetapile. Le ntwana mhlawumbi idlala ibhola, eyivele ikhatywe apha ematyalageni, then lijijeke. Importantly, xa ifika le ntwana isinekile, umlomo uphathile, okanye imane ivomita, ikhala ngentlungu elapha, nalapho, these boys azibinanyani. Because itrainwe nini into yoba indoda ayikhali. There's a doctrine yoba indoda ayikhali, which has actually been ingrained in so many men. Bakhule nayo, ithi indoda sengasavukelwa ingakhali because kwakuthiwa indoda ayikhali. Kulalo ungatyiwanga indoda ithe cwaka, ifukama amaqanda abolileyo. Because ukhula nale doctrine from that age. Sifuna amadoda akhalayo somlomo. Sifuna amadoda athethayo, amadoda angabhotlishi. Because depression suicide ziqala usibulala sisebangakanani. So xa ifika le ntwana inalento, please interrogate him. Once ubone posture abnormal kule ntwana or anything ongayiqondiyo ngakumbi eza kulo mhlaba ngasezantsi, because nootata bayo when they have STIs xa bene drop ufika indoda ingena kwagqirha iqhwalele ingathi into eseqatheni kanti amonakalo lapho. Niqale nangamamenemene before nizosondela uKristu. So we need into yoba sibe honest, ukululeka abafana bayazi into yoba le ndlela bayihambayo sisuka kuyo mawangabi sayihamba, sihlatywe zibhotile kuyo. Torsion of the testes, medical emergency. Uba kuke kwaphela 6 hours le ntwana ingadibananga nogqirha for untwister elatapile, danger has happened, lizawusweleka elatapile immediately. And I've seen about 2 boys in the last 2 weeks with that problem around age 13. And imagine when you tell a 13-year-old boy, I need to refer you to provincial hospital for uba elitapile liyokhutshwa because alisaphili. And xa ibuza le ntwana stressed. Gqirha ndithe uba ikho into enophinda yenzeke, ndizanabana abantwana, ndizawuphila kanjani? How am I going to explain myself? Xa sendibonga ithuba, ndithi hayi ke ibhola yami iyi-1. Lots of things. Self-esteem, self-confidence, pressure from other boys. Kunzima nokukhulula nasejimini because ngathi abantu bayayibona lena. It goes a long way. It goes a long way. Because ngoku we are going to live with 1 ball. Because kanguyihoye ngexesha, hayi kuthini? Hamba, udlala nabanye abantwana. Kanti umntana une-torsion of the testes. Please have a listening and sensitive ear. Singakhulisa abantwana ngqwabalala. The reason we are producing animals of men is because of the mentality esikhuliswe ngayo. Uthi uzoxela ubale ukuthi hey kwayixeli. Sikhule kanjalo thina usubethwe further ubamba ozilwele. No, gentlemen, please. 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 No, abantwana batyirayizi mo. Awutyiwa nkobe mo. Bantemtem bathanda nozibulala. No, xa kukho ezingxaki masisabele because now we are dealing with the problems as emanate from ezinto ndithetha ngazo. Torsion of the testes, you need to recognize and address it immediately. Then as ntwana xa zifika kula age 13, 15, ndinyuka nendoda very quickly and ndisheke ne4 minutes. Age 13, 14, 15, kungeli xesha le ntwana ikhahlelayo indoda. And there, as a leader, you need to start applying more influence because kulapho konakala izinto khona. That is when they get introduced to drugs. That is when they start experimenting. Kulapho baqalisa ukukhatha. Kulapho qala khona uvela necrush. Izibone le ntwana hey xa ivuka impembe iphakamile. Xa iyochama ubone hey hamba uchama kothini. Because i-testosterone up ngexesha uvukayo and then xa uchama then ihle impembe. Now we know scientifically into yoba kwakutheni omama besiceba okanye hayi mbochama ube ujikeleza unozolula ibeyithi. I mean, we've had nice times. We've had nice times, but our parents were disciplined. Now ke ngokunina ne-advantage because you understand the chemistry behind what is happening. Why are you not taking advantage of that? Because you are 21st century men. You are fathering kwi-era of knowledge. Siyabona? So, izawuqalisa uba nezinza. Into ke ngofuneka uyiqaphele. Sinento esithi male distribution pattern ye-pubic hair. Sibe nento esithi female distribution pattern of i-pubic hair. Then le ntwana izawuqalisa ke ngokungqokola ilizwi litshintshe because i-testosterone iyenyuka.
then amadyongolo azawuqalisa unyuka ke size because azawuqalisa usebenza ngoku akhiqiza ntoni i-testosterone. Nempembe ke ngoku izawuqalisa ukukhula isize. Length and width of the penis will start unyukela. Kulapho ke ngofuneka uyixele le ntwana inayo i-potential yentoba uba ingenza i-mistake yodibana umuntu obhinqileyo kwezi crashes ziqala ubonakala ingammithisa. Ukhulisa indoda ungenzi ngathi awuyazi le nto iza kwenzeka. You mustn't be shocked when these things happen. I see 15-year-olds abantwana bangamantombazana abakhulelweyo bamithiswe ngabantwana bana 14, 15 abangamakhwenkwe. Because we find it hard to discuss izinto nabantwana bethu, and yet ziyazi into yoba ine-potential of creating a crisis. If ujonga inkcukacha manani statistics se-teenage pregnancy, there was one that was released from Joburg. You see that the country is in a crisis. Abantwana bana 13, 14 who cannot even be mothers but pregnant, and if you go deeper into baba by impregnated ngobani, you will see where the crisis lies. Kuko sugar daddy, kuko no small boys abe be experimenta kanti bashiya nojubalala ngaphakathi. Importantly ke ngoku xa ujonga le distribution usenza le self examination kulapho unofumanisa into yoba some of our boys have got some syndromes. Bane syndromes, and this is very important to recognize because iya ekubeni some of them may tell you into yoba le ntwana ayizukwazi ubana abantwana. Kukho into ekuthiwa yi-Klinefelter syndrome. Xa uva amadyongolo la ufumanisa uba kusponge pha akho content incam. Akho content incam laa ndaba efama ukho imaterial itapile lendoda libambeke libe ngu-3 times 4 times 2 centimeters. Nceku. I think I like God. God loves me. Ndinethamsanqa ngalo dibana abafundisi abaninzi. Izolo benabafundisi abayile apha ko-50. Namhlanje kwabafundisi abaninzi apha bayile apha ko-15. Hayi ezulwini noba bendizandivalela ndizawungena ndibaleka nda. And the reason I love them is because abefundisi, they've got pulpit. They've got the potential of actually changing society. I don't know if they recognize the weight and anointment they have. If singabatrepa sibacapturishe, then we'll win the country. But babe all-rounders. Ungafiki umfundisi uzothi kuye, mfundisi, inkosikazi yokucela pha ubuchama kwangoko, ufike komfundisi wakho exakeni naloo nto, ndizayithini le nto nam ndinalo premature. Ndinyuke nayo le ntwana, Klinefelter syndrome, yingxaki leyo yoba le ntwana yethu ikwekwe mos yenziwa zii-chromosomes ezimbini uma ibe ikwenkwe. I mean, i-chromosome engu-Y, le ithatha kuwe. Niyeke nale nto tyhola abantu abangoomama xa ningazali makhwenkwe, nigxothwa kwaye umntu awuzeka abafazi abaninzi kuthiwa lo mfazi akazali makhwenkwe. Nguwe ofanele ugxothwa because you are the only one who is capable of producing Y chromosome. Uba besinovusa i-ancestors otata omkhulu ndingema enkundleni ndithi bobawo ambanoxolisa koomama niba-abhuzile. You were wrong. Now that nisithumele esikolweni, let us tell you the truth. You are the one who's supposed to produce a Y chromosome, and ayikho sezandleni zakho ntanga awuzuzihluza. Awuzuzihluza izipem zikazizawuphuma ziyaziyela, it's automatic. Awuzuthi hayi mandime kanje ndizawukwenza ikwekwe, no. No, forget. Forget. Importantly, what I want to highlight, kukho syndromes ezinjalo ezinobona nje uba lo nyana wakho, as much as you are hopeful and buthandazela uba nomntana oyikwekwe, kunokwenzeka into yoba unenye ezingxaki zinobonakalisa into yoba akazukwazi ukuprodusa abantwana. Singathi sesihlawula ilobola senza yonke into sifakela umntana ipressure ngento engesiyiphikishe nini at age 13, 14 sikwazi ululeka umntana ngowasengqondweni angazibulali ayazi into yoba into ekhoyo le medically because we have spoken about it. Lelethu bazalwane, Klinefelter syndrome ngayigooglisa noyigooglisa ucaba ubukhona kule conference. Klinefelter syndrome, torsion of the testes, paraphimosis.
premature ejaculation. Le ndoda ke ngosityunga nayo sipha ku-25 30 yinkcenkce yomfana lelo naxesha lozeka ke limanene ukwipeak yakho phaa ko-age 21 22 23 24 naxa uphuma imbewu le iyabonakala iphuma emfaneni ungakhangela umfazi imbewu seyiphuma seyidiniwe seyisithi no 25 to 30 then kulapho imbewu yakho equality of your sperm is at its peak. The reason I'm highlighting that, we've got lots of men with sperm problems. Ingxaki eziyi-half zongafumani bantwana zisuka ebantwini abangotata. Can I repeat? Half of the problems, the infertility, zisuka ebantwini abangobhuti notata. Hence, we need to know these things. Kukho izipem eziphuma zingenamisila. Kukho izipem eziphula zinemisila ngamibini. Kukho izipem eziphuma zinenhloko ngambini. Kukho izipem eziphuma zinenhloko ezinqunduva. Kukho izipem eziphuma zingakwazi unyakaza. Senze into ekuthiwa si-spermatogram, sijonge izipem phansi kwe-microscope. Then sijonge le nto ekuthiwa si-sperm count. Indoda enjengala madoda beme apha enxibe iregalia kufuneka iproduce into elapha ku-15 million per meal. 15 million per meal. Kwinhloko ye-teaspoon uproduce 15 million sperms. Then unalo ithuba lokwenza umuntu abe pregnant. Once ube below that, ube ko 10 million per meal, then unale nto sithi oligospermia. Then ithetha ukuthi uzawusokola, kuzawuba nzima into yoba umithise. Ungoyi kuya kwagqirha uthandaze uphakame uye kwagqirha sizojonga into yoba funeka senze i-sperm analysis and then kufuneka sijonge ungatya ntoni na. Ube ngathi uyaqina kokutya kwaselwandle, ube ngathi uyaqina enyameni usele nomhluzi uye kwi-Bible study. Fundisi. Oh, thank you. Oh, thank you so much, Fundisi. There's a very, very common problem of infertility. Infertility has been blamed to women. We have abused women so much. There are women who have actually been chased out of marriages because of infertility. That is failure to conceive. And abanye, they get married to many other wives. The problem I'm highlighting is that 50 or half of the problems of infertility, they come from men. And it's not far. If you look where in men, it is sperm issues. It is sperm issues. There's something we do. We give you a clean bottle, we send you to the lab. Uzafika phana wenze lento kuthiwa masturbation. Uzaskoma ugalela imbewu, then we look at it under i-microscope ngoku iseshushu. Akufuneka ngiphele 30 minutes ujikeleza nayo. Bekufuneka se-lab immediately. And then we check the number of sperms. Common problem is what is called oligospermia. You need to produce 15 million sperms in a meal, which is tip of the teaspoon. Naga is sperms panas bay 15 million. Anything less than that, 10 million, that is called oligospermia, or a low sperm count. 5 million, that is low sperm count. And then we look at other abnormalities, morphology. There are sperms that are big-headed. There are sperms that are not oval-shaped. There are sperms without tails. There are sperms that are double-tailed and triple-tailed. So they cannot move properly. Because once they hit VJJ sperms, they must fly and rush towards the egg. And most of them will die on the way. That is why you need a huge number of soldiers. And then another thing we need to recognize as men, especially in the area of infertility, there can be problems. Zongaphumi kwezipams. You find that you are not ejaculating. Ushuta blanks. Xa uzofuna kula xesha lokho fumanisa uba akuphumi into mzalwane. Akuphumi into uba ngakhonya uba ngathi hayi. We call that unejaculation. It's very important. Very important because that is one of the things ezinobangela into yoba singakwazi ukufumana abantwana. Failure to conceive or failure to make someone pregnant. And then another thing, when you examine your testes, you can find that there are lumps that are not usual. We encourage you to examine and know your balls. Examine and know your testes.
Mabini ngokomthetho, and they are not equal. 3 times 4 times 2 centimeters, they are not equal. Xa uwaxilonga kukwintambo, there are some wires that we are going to feel. One of the things that can occur there, you will find that there's a swelling in some of the wires that conduct sperms. We call that spermatocele. But the sperms were going normally, and then they get blocked. Then they form a small cyst there. That can also create problems in terms of conceiving. Once you feel a lump that is unusually not there, then you need to talk to us. Uthethe no pastor, upastor uzawuxelela into yoba hayi lena into ndizakuthandazela nje ukubeka isandla uye kugqirha. Ungabethwa ngechefu uthanjiswe oil kuthi kuzawunyibileka lana tsika. Medical science has got to play a role. There's sithandaze in action. I think I've highlighted the major problems. Ezinye ndizazithatha kusomlomo. Into abasibethela yona kabasisi nento ebulala imitshato emininzi. Killers of men and killers of marriages. That's qaba, then ndithathe questions. Kule question and answer session. Problem amadoda athanda uqumba. Mentally, kutwa, you like not talking about what is bothering or frustrating you. And because of that, you start slowly turning into animals that cannot be managed or contained. So we want to encourage men to understand that in mental health is a responsibility. Yet we need to be healthy. Mental health doesn't mean you are mad or you are psychotic, but it means you can suffer from stress, you can suffer from mental fatigue, you can suffer from depression because we're busy. We've got so many issues going around. You need to take care of your mental health, and once ingqondo izole awuzubana violence. Yonke into oyenzayo uzawuqala ucinge, you will process everything before doing it. Then secondly, we encourage men to look after your bodies. We need healthy bodies. Paul says, if one part of your body suffers, then the rest of your body suffers with that part. So if isandla sakho sibethekile okanye siyagula, akugula eza sandla sodwa, even your brain will start getting depressed because of the pain from the arm. If your pempe is not working, your penis fails to work, is not rising to the occasion, it affects you. The confidence yako will drop, the self-esteem yako will drop, you'll get depressed, you'll start isolating yourself, and then if umamekaya can understand it, you'll start shouting and demanding. Then it begins to affect your marriage. It's not only about you. It started as one thing, then it spreads to involve other people. Then you end up with no family because of a problem you failed to confront and address in good time. Erectile dysfunction is a problem that affects a lot of men. You need healthy bodies. Check your cholesterols, check your blood pressures, check your diabetes. And if your father or your mother is diabetic, you must know that you stand a chance or a risk of having diabetes. You must grow up and eat like a diabetic already. And 50% of people who are diabetic, especially if you are not handling it well, they are likely to suffer from erectile dysfunction. And that is a common problem. 80% of men suffer from premature ejaculation. It is something that can be treated. It is something that can be attended to. We put you on a program for a premature ejaculation. We train the muscle up. The muscle that is between your scrotum and your anus, we call it PC muscle. You must keep that muscle fit. Umanu minga na ngohleli ondishumayela. Umanu minga la muscle. Can we please rise, gentlemen, and do that? We call it Kegel exercise. It's a simple exercise, and it's a relaxation exercise. It needs no effort from you. You just stand like this, and then you just tighten
You pretend that you are pressed by urine, but there's someone inside the bathroom, you can't go in. So try to hold on. If you're doing it properly, you'll feel your scrotum moving. Kamnandi sinawo sonke. Awuxola umfundisi. Gentlemen, this is very, very important. This is called non-medical treatment of premature ejaculation. And in women, it helps to tighten the vagina, or it helps to mediate between wena and premature ejaculation. You hold it on as long as you can. And then if you are doing it properly, you'll feel tired. It's tiring. You just umince, then ubambe nomphefumulo. Ndikubona bebusweni xa uba serious kwala bebusweni xa uyenza. Thank you.